Hallo, Deutschstunde mit Claudia. Willkommen zu meinen deutschen Tipps. We're going to start with greetings, Begrüßungen. Begrüßungen. Wie man Hallo sagt. How to say hello. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Would be great exercise to repeat after me. So, guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. And wie man auf Wiedersehen sagt. How to say goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Gute Nacht. So if you just repeat those once again and repeat after me, it's a really great exercise to do that. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Gute Nacht. As you can see, sehen is to see and hören is to hear. So when I use auf Wiedersehen, I can use that anywhere to say goodbye. But auf Wiederhören, you can only use on the phone. You can't use it when you're talking to somebody face to face. Tschüss is a little bit more casual. Tschüss. Und gute Nacht. You only use gute Nacht when you're actually going to bed. And a couple of others. Bis später. Bis bald. Bis gleich. Yeah, I'll repeat those once again. Bis später. Bis bald. Bis gleich. Bis means literally until. So it can actually be used for quite a lot of different greetings. Bis Montag. Bis nächste Woche. Bis morgen. Bis nächstes Wochenende. Bis nächsten Monat. Bis nächstes Jahr. I'm just going to repeat them again. It would be great if you repeat after me. Ideally loud, because then you can hear your voice better. So, bis Montag. Bis nächste Woche. Bis morgen. Bis nächstes Wochenende. Bis nächsten Monat. Bis nächstes Jahr. And those were the greetings, Begrüßungen. Also, bis morgen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.